கரெக்டாக சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் முடித்தா இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும். அதுதான் அந்த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ்க்கு ரூல்ஸ் இருக்குல்ல, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். அது லாஸ்ட்டாக பார்த்துக்கலாம். தட் இஸ் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரூல்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கீப் தட் இன் மைண்ட். தட்ஸ் இட். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் கோ வித் எம்பிரிக்கல் அண்ட் மாலிகுலர் ஃபார்முலா கால்குலேஷன். இப்போது ஒரு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாங்கிறது பேசிக், ஒரு காம்பவுண்டுக்கான ஸ்கெலிட்டன்னு சொல்லலாம். ஒரு காம்பவுண்டுக்கான பேஸே எதில் இருக்குது? எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டு பி வெரி கிளியர், if you want to write H2O, you will write it as, I mean H2O, வாட்டரோட ஃபார்முலா H2O ன்னு இப்படி தான் எழுத முடியும் வாட்டரோட ஃபார்முலாவை. யூ cannot say I will write it as H3O, H4O அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா as per definite proportions we see that hydrogen and oxygen should be in the ratio of 2:1. This can never change. கரெக்டா? பட் இங்கே நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் we can change. இப்போ 1H2Oன்னு எழுதலாம், இல்லை 4H2Oன்னு எழுதலாம். இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து நீ என்ன வேணால் எழுதலாம். that depends on the reaction. If you want to take 4 moles, you can write 4H2O. If you want 10 moles, write 10H2O. There is no restriction for that. But இங்கே இந்த சஃபிக்ஸில் கீழே எழுதுகிறோம் பார்த்தியா அந்த ஃபார்முலா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C6H12O6, இதை நம்ம ஒரு சேஞ்சும் பண்ண முடியாது. குளுக்கோஸ் அப்படின்னா C6H12O6 தான். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்னா H2SO4 தான். இங்கே எந்த சேஞ்சும் பண்ண முடியாது. இங்கே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வேணால் நீ என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம். தட் இஸ் அலவுட். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம அந்த பர்சன்டேஜ் போடுறோம் பார்த்தியா, ஆர் வி கேன் சே எவ்வளோ ரேஷியோ ஆஃப் கார்பன், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் பார்த்தியா, அதுதான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. கார்பன் இஸ் டு ஹைட்ரஜன் இஸ் டு ஆக்சிஜன் என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது? இப்போ 6:12:6 அப்படி சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. புரிஞ்சுதா? அப்போது ஒரு காம்பவுண்டுக்கு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா எப்படி கால்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு there is a procedure. So we are going to know that procedure and we will be doing the calculations and we will arrive at the empirical formula. Once empirical formula is found, then we can go for the molecular formula calculations. அதுக்கு நான் ப்ரொசீஜர்லாம் சொல்கிறேன், வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். லெட்ஸ் கோ வித் one question. Say for example, a compound, take down the question. A compound contains 4.07% of hydrogen, then 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? Okay, so this is the question. Please take down, I will explain. Taken? Cherry. So as per the question, they say that hydrogen வந்து இந்த இவ்வளோ percentage இருக்குது, carbon இவ்வளோ percentage இருக்குது, then chlorine இவ்வளோ percentage இருக்குது அப்படின்னு percentage கொடுத்துட்டாங்க. Given percentage, we can consider it to be the mass. இப்போது hydrogen 4.07% அப்படின்னா 4.07 கிராம்னு அர்த்தம் hydrogen. We can take it as the mass.
Carbon 24.27%, it is 24.27 gram of carbon. Similarly, chlorine no, 71.67 gram of chlorine. We can take it like that. So first, we will make a tabular column wherein you have the elements and its respective percentage, which can be taken as the mass in grams. Then we will find the number of moles of that particular element, and then we will find the simplest number of moles. Then finally we will go with simplest whole number ratio. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு tabular column நீங்க போட்டுக்கணும். சரியா? ரைட். என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஹைட்ரஜன் இருக்கு, கார்பன் இருக்கு, chlorine இருக்கு. Okay, no writing now. Listen, later I'll give you time. Percentage எவ்வளோ இருக்கு? 4.07. So 4.07 gram. இது வந்து 24.27. இது 71.65. Okay. Now, if you want the number of moles, சரி இன்னும் ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் நான் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா ஐ நீட் த அட்டாமிக் மாஸ். அப்போ எழுதிக்கிறேன், ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண. இல்லாமல் டைரெக்டாக கூட பண்ணலாம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் அப்படின்னு. ஃபார் கிளாரிட்டி we can take the atomic mass also. So I will just consider one more column. I'll just divide this into two. This is going to be the atomic mass and this will be the number of moles. Atomic mass of hydrogen வந்து 1.0081 ன்னு போட்டுக்கலாம். Carbon, chlorine 35.5. Number of moles ஓட formula என்ன? Number of moles is equal to given mass by molar mass. இங்க element இருக்கறனால given mass by atomic mass ன்னு போட்டுக்கலாம். It's one and the same. Molecular இருந்துச்சுன்னா molar mass. Okay. So இப்போ 4.07 by 1, it is nothing but 4.07. Here 24.27 by 12. இங்க given mass வந்து எவ்வளோ? 71.65 by this 35.5. Now find out and tell me, divide and tell me exact 2.02. 2.02. இங்க 2.02 தான் வரும். 2.021 same. Okay, so we got these values. இப்போ என்ன நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு? number of moles of each element கிடைச்சிருச்சு. so given number of molesல இருக்கிற least value-வை நம்ம choose பண்ணணும். இங்கே 4.07, இங்கே 2.02, 2.02. 2.02 is the least. You have to divide each answer with 2.02. least value ஆல each number of moles divide பண்ணணும். that is going to give you the simplest number of moles. அப்போ 4.07 divided by 2.02. இங்க 2.02 by 2.02. here 2.02 by 2.02. இங்க வந்து almost 2. சரியா? அப்போ you already got what? whole numbers. அதனால இங்க நீ புதுசா எந்த ஆபரேஷனும் பண்ண வேண்டாம். சப்போஸ் உனக்கு இங்க whole number கிடைக்காம I'm just asking you to assume இப்போ நம்மளுக்கு whole number கிடைச்சிருச்சு. in case இங்க ஒரு 1.5 கிடைச்சிருக்குன்னு வெச்சுக்கோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணனும்? அத whole number-ஆ கன்வர்ட் பண்ணனும். அப்ப 1.5 நம்ம 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி whole number-ஆ கன்வர்ட் பண்ணலாம். அப்ப you have to multiply this with 2. you should not only stop with that. You have to multiply same என்ன நம்பரால மல்டிப்ளை இங்க பண்ணியோ அதே நம்பரால எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும். அப்புறம் இங்க நம்ம simplest whole number ratio எழுதணும். பட் நம்ம கேஸ்ல இங்க வந்து என்ன கிடைக்கல? பாயிண்ட்ல கிடைக்கல. 1 தான் கிடைச்சிச்சு. அதனால there is no need to do any operation. We will just take that itself as the simplest whole number ratio. எங்கம்மா? 2.02 தான் வந்துச்சு. Since it is 02, I just took it as
Little approximation is okay. ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணணும் approximation. 0 2 it's fine, you can take it as 2. That's not a problem. 3 தான், 3 பரவாயில்ல, 5க்கு கீழே இருந்தால் பரவாயில்ல. சரியா? சரி, இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த ப்ரொசீஜரில்? Do you know now how to find the empirical formula? You have to write the empirical formula. Let me write it here. Empirical formula is equal to hydrogen எவ்வளோ இருக்கு? Yes, hydrogen is 2, H2, C1, Cl1. 1 எழுதுனாலும் சரி, otherwise you can just write it as C and Cl. Okay, so this is going to be the empirical formula. ஆனால் question என்ன? empirical formula find பண்ணி molecular formulaவும் find out பண்ணணும். Right, first copy down this, then I'll go to the next screen to find the molecular formula. Answer your attendance. Aditi, Dwarakesh, online students, please have your controls. Dwarakesh, manager, Gayana, Guru Sharan, Guru Prasad, Harin, Harin Krish, Indumati, Present, sir. Kanishka, Kanishka, Kanishka is there? No? Okay. Karthikeyan, Present, sir. Kashika, Present, sir. Kirtana, Sir. என்னம்மா ரெண்டு கீர்த்தனாவா? Huh? Yeah, got it. Both the names are there. Kishore, Lalit, your Lalit, Saravanaram, Yes, sir. Madhuvanti, Arshad,
Present, sir. Pritish, Raghav, Ridanya. Where is Ridanya? Yes, sir. Yeah. Sadhana K, Sai Varshini, Shakti Varshini. Sir, present, sir. Yeah. Shrish, Shoaib, Present, sir. Sivesh, Saumya, Present, sir. Shri Krishna, Present, sir. Srinidhi. Present, sir. Okay. All right. Copied, everyone? Okay. So we have already completed one part of the problem. Empirical formula is found. Now we are supposed to find the molecular formula through the empirical formula. Okay. So molecular formula எப்படி find out பண்றது? Molecular formula is equal to empirical formula into n. அப்போ empirical formula நம்ம கிட்ட இருக்கு. n என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சுனா போதும், we will get the molecular formula. So இதுக்கு ஒரு formula இருக்கு. n is equal to molar mass divided by empirical formula mass. அப்போ நம்ம क्वेश्चनல molar mass கொடுத்திருக்காங்களா? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 98.96 divided by empirical formula mass நமக்கு தெரியாது, நீ calculate பண்ணிக்கோ. empirical formula is CH2Cl தானே, அதானே? So calculate the mass. 12 into 1 plus 2 plus 35.5, கரெக்டா? என்ன வருது? 49.5 ஆ? ஓகே, 49.5. அப்போ என்ன வரும் n value? 2, approximately na 2. n is equal to 2 now. n கிடைச்சிருச்சு. அப்போ from this formula, molecular formula is equal to empirical formula into 2, which is C2H4Cl2. That is the molecular formula. Are you all clear? சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க, மோலார் மாஸை டைரெக்டாக கொடுக்காம வேப்பர் டென்சிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. வேப்பர் டென்சிட்டின்னு கொடுப்பாங்க கொஷனில். யூ ஹாவ் டு, ஏன்னா அது இன்டைரக்ட், அவங்களே மோலார் மாஸ்ன்னு கொடுத்துட்டா யூ கேன் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் இன் த ஃபார்முலா. வேப்பர் டென்சிட்டி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை தட் வேப்பர் டென்சிட்டி பை 2. 2 into vapor density will give you the molar mass. அப்புறம் you can proceed as usual. Got it all of you? Please make a note. Thanks, sir. 2 multiply. You are from LWA, yeah? Which school you are from? Zion. Alvin. Okay. நீங்களாம் எல்லாருமே ஆல்வின். யூ ஓகே, யூ போத் ஆல்வின். யூ வேல்ஸ், பல்லாவரம், முடிச்சூர். ஓகே, யூமா ஓகே. ஸ்டேட் போர்ட் ஸ்கூல் இங்கே அந்த பேட்ச் இல்லையா? ஓகே. நீங்களாம்மா ஸ்ரீநிகேதன். யூ 3 ஸ்ரீநிகேதன். யூ Shall we go to the next now? Yes, sir.
2 into vapor density. Multiply that by 2. You will get the molar mass. Shall I go to the next? Have you all copied? Okay. Yes, sir. Fine. Next, we will go to stoichiometry. Stoichiometry அப்படினா என்ன? It is about the measure of the elements present in the particular compound. Stoichion அப்படினாலே என்னது? Elements in Greek. Okay. Metry அப்படினா metric means what? It's measuring something. Okay. So, ஒரு chemical equation எடுத்துக்கலாம். For example, let's take combustion of methane. CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. Okay, let's take this equation. This is a very famous equation. Combustion of organic substance. We will get whatever you burn, organic substance, you will get carbon dioxide and water as the products. So, இங்கே வந்து methane எடுத்துருக்கோம், so naturally you get that. Now, how can you read this statement? This equation, how will you read it? Methane when reacts with oxygen னு சொல்லுவியா? அங்க 2 னு இருக்கே, அது எப்படி சொல்லுவ? 2 moles of oxygen னு சொல்லலாமா? 2 molecules of oxygen னு சொல்லலாமா? அப்ப மோல் னு சொல்லக்கூடாதா? ரெண்டுமே சொல்லலாம். சரி, ஓகே, கரெக்ட். ஓகே, அப்புறம் it gives carbon dioxide and 2 moles of water. That's how we read. Right. There are certain rules, or I should say there are certain standard values that you should know. இப்போ இது எல்லாமே கேஸ் தானே? மீத்தேனும் கேஸ் தான், ஆக்சிஜனும் கேஸ் தான், கார்பன் டை ஆக்சைடும் கேஸ் தான், வாட்டரும் இங்கே கேஸாக இருக்கு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டீம். வாட்டர் கேஸாக நீ பார்த்ததே இல்லை. ஸ்டீம். ஓகே, சரி. அப்போது 1 mole of methane சொல்லலாமா இதை? ஸோ 1 mole of any gas, அது மீத்தேனே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ 1 mole of any gas at STP, standard temperature and pressure. அப்படின்னா என்ன? அதுதான் அப்போ எது ஸ்டாண்டர்ட்? What is that specific temperature? Common, let's say that applicable 25 degrees Celsius. Celsius la 25 degrees Celsius னு சொல்லலாம். 273 Kelvin. Kelvinல தான் actually நம்ம கொடுப்போம். It is 273 Kelvin and 1 atmosphere pressures. In that case, that is the standard temperature and pressure. 273 Kelvin and 25 degree, 0 degree. 25 na என்ன வரும்? 298 Kelvin வரும். கரெக்டா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா? 0 degree Celsius na 273 Kelvin. So 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure la 1 mole of any gas will be equal to 22.4 liters in liters. 22.4. புரிஞ்சுதா? இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டா experimentally determined value. Okay. 1 mole of any gas at STP wherein the pressure is measured in bar. Pressure க்கு different units இருக்குல்ல, நம்ம atmosphere ல measure பண்ணலாம், barsலயும் measure பண்ணலாம். சரியா? அப்ப atmosphere ல சொல்லும்போது 22.4 liters. Any 1 mole of any gas is equal to. அப்ப 1 mole of any gas at STP condition when pressure is measured in bar, it is going to be equal to 0.7. புரிஞ்சுதா உனக்கு? No. At STP இங்க வந்து pressure in atmosphere, இங்க வந்து pressure in bar. 22.7 liter. இதுல என்ன உனக்கு புரியல? First, 1 mole of any gas at STP condition, pressure வந்து atmosphere ல கொடுத்திருந்தா we have to take the value as 22.4 liter. Pressure வந்து
பாரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா you have to take it as 22.7. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உனக்கு தெரியணும். சரியா? ப்ரெஷரோட என்ன யூனிட்டில் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த வேல்யூ தான் நீ எடுக்கணும். பாரில் ப்ரெஷர் வேல்யூ இருந்தால் you have to take 1 mole of any gas that is going to be equal to 22.7 liters. கொடுத்துருவாங்க, கொஷனில் இருக்கும். ப்ரெஷர் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருந்துச்சுன்னா 22.4 லிட்டர்ஸ்ன்னு நம்ம எடுக்கணும். இந்த ஸ்டாண்டர்டை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, சரி. தென் and you already know number of moles or formula நான் already கொடுத்தேன், and even we applied that in empirical formula. Number of moles is equal to given mass by molar mass. அதை வச்சே we can play around. If you want the mass, you will have to multiply number of moles with the molecular mass. If you want the molecular mass, given mass by number of moles, அப்படிதானே, then you will get the molar mass. ஸோ அந்த மூணு ஃபேக்டர்லையும் எது வேணுமோ அதை மட்டும் ஒரு சைடில் வச்சுட்டு மற்ற ரெண்டை நம்ம இன்னொரு சைடு கொண்டு போனால் we will get the we will get whatever we need in the problem. Clear? So this is about stoichiometry. Stoichiometry நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. Unbalanced equation and balancing, we will convert it to a balanced equation. So that is all your stoichiometry. எவ்வளோ ரியாக்டன்ஸ் எடுக்கிற, எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அங்கே law of conservation of mass வந்து டெஃபினெட்லி என்ன பண்ணணும், validate ஆகணும். When you balance the chemical equation, it means the number of atoms present in the reactant side must be equal to the number of atoms present in the product side. So that is why we naturally balance. Chemical equation எதுக்கு balance பண்ணுறோம், law of conservation of mass obey பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால் we will balance it. You have to balance the chemical equation. As far as inorganic reactions are concerned, you have to balance. Organicல balancing வந்து அவ்வளோ பண்ணணும்னு இல்லை, தேவையில்லை ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில். அதை நம்ம ஆர்கானிக் வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரியா? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காமா? நோ. I hope you have also learnt about one other factor called density, a physical property. It is given by mass by volume. Correct? Volume கம்மியாக டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா அது ரெண்டும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கு. கரெக்ட்? எஸ். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் டவுன் தீஸ் formulas and standard values. It's okay. If you want, you can take. Noted. Shall we go to the next? போலாமா? நெக்ஸ்ட்டு தான் லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். லிமிட்டிங் ரீஏஜென்ட் அப்படின்னா, சப்போஸ் யூ ஹாவ் டூ ரியாக்டன்ஸ். ரியாக்டன்ஸ்னால் உனக்கு என்னன்னு தெரியும், ரைட்? தோஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் யூ டேக் ஃபார் ஃபார்மிங் த ப்ராடக்ட், அதுதான் ரியாக்டன்ஸ். அந்த ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டும் ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? அப்போ நம்ம கேஸில் ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்குது. யூ ஆர் டேக்கிங் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் A and some amount of B. Let us assume that you take 1 mole of A and you take 10 moles of B.
Now this 1 mole of A and 10 mole of B will react to give the product. அப்போ ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னா எவ்வளோ எவ்வளோ ஏ இருக்கோ ஏவும் வேணும் பியும் வேணும் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண அப்படி தானே இப்போ ஏ இல்லாமல் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா பினால் முடியாது அதே மாதிரி பி இல்லாமல் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டுமே வேணும் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே வேணும் ஆனால் இங்கே ஒன்று எக்ஸஸாக இருக்குது அதாவது பி வந்து எக்ஸஸாக இருக்குது 10 மோல்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஏ வந்து 1 மோல் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்போ என்ன ஆகிடும் சீக்கிரமாக ஏ வந்து கன்சியூம் ஆயிரும் ரியாக்ஷனில் ஏ ஆட்டம்ஸ் ஃபுல்லாக பி கூட ரியாக்ட் ஆகி கன்சியூம் ஆகி முடிஞ்சிடும் அப்போ ரிமைனிங் பி மட்டும் அங்கே இருக்கும் அது ரியாக்ட் பண்ண ஏ இருக்காது அப்படி தானே ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யா வை ஸ்ரீநிதி இஸ் ஹேவிங் த டெக்ஸ்ட் புக் இன் தி ஹேண்ட் Sir, I took notes in school. I'm referring to your words and also the text notes. Not now, that you can do after the class. Then Sir, when if I am possible, can you explain this again, sir? I can't understand. yeah this definitely concept. I will do that. Now children, you have to stop this habit. Many of you have the habit when the teacher is taking class you want to sit and read the textbook or compare this note with that notes or something. All that you should do when you are at home, not during the class. Then when I am teaching, if you keep if your concentration is diverted by reading something else, how will you understand what I teach? Yes or no? Your focus should be in the class. Whole night you have the textbook with you, so stay awake the whole night. I will be very happy. அப்போ பண்ண மாட்டீங்க அந்த புக்கை உங்களுக்கு எப்போ பார்க்கணுன்னு தோணுன்னா முக்கியமான டைமில் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்க டைமில் தான் புக்கை படிக்க தோணும் நோட்டை படிக்க தோணும் அதை படிக்க தோணும் நாட் ஓன்லி ஸ்ரீநிதி இங்கேயே நான் கிளாஸில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் தட்ஸ் வை ஐ ஆல்வேஸ் சே க்ளோஸ் த புக் அண்ட் லிசன் டு மீ தட் புக் இஸ் கோயிங் டு பி பர்மனெண்ட்லி வித் யூ எவ்ரிடே நீ ஃபுல்லாக கெமிஸ்ட்ரியே படி நான் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போது மட்டும் என்னை கவனி இது மட்டும்தான் நான் சொல்கிறேன் சரியா என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் yes she wanted me to explain once again so all of you focus and listen there are two reactants A and B that we are taking I am taking 1 mole of A and 10 mole of B பார்த்தாலே உனக்கு தெரியுது B is more right so it is a excess reagent ன்னு சொல்லலாம் ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் A ஓட அந்த 1 mole கன்சியூம் ஆயிரும் சீக்கிரமாக கன்சியூம் ஆகி முடிச்சோடனே ப்ராடக்ட் திரும்ப ஃபார்ம் ஆகுமா ஆகாது ஏன்னா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஏவும் வேணும் பியும் வேணும் இப்போ ஏ முடிஞ்சிருச்சுன்னா வெறும் பிஏ வச்சுட்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுமா ஆகவே ஆகாது அப்போது சின்ஸ் ஏ இஸ் த ரீசன் ஃபார் நாட் அலோவிங் த ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் ஏ தானே ரீசன் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் ஏ கன்சியூம் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ வி கால் தட் ஆஸ் த லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் தட் இஸ் லிமிட்டிங் த ப்ராடக்ட் ஏன்னா ஏ அங்கே காலி ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் அந்த பிக்கு பேர் எக்ஸஸ் ரியேஜென்ட் You're getting my point, all of you? Sir, so if A is the limiting reagent means, so if B's number of mole is reduced means then it will react to form product. That's fine. If it is not, we are not talking mathematically how to work it out. I'm saying, I'm giving you a scenario. A வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது B ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்த கம்மியாக இருக்க A கன்சியூம் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு அப்போ அதுக்கு பேர் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு ஒரு we have a name in chemistry that is limiting reagent. No, why it is going to B is it is not dependent on A no B நம்ம எவ்வளோ எடுத்தோமோ அது கன்சியூம் ஆனது போக ரிமைனிங் அங்கே இருக்குல்ல இப்போ 1 mole of A இருக்குது imagine 1 mole of A is reacting with 1 mole of B now A 1 mole has been totally consumed so A becomes 0 B now becomes 9 moles no 1 mole தானே ரியாக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ரிமைனிங் அங்கே 9 moles இருக்குல்ல எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதான் நான் சொல்கிற கான்செப்ட் நான் சொன்னதை திரும்ப சொல்ல நான் சொன்னதை மட்டும் மைண்டில் வச்சா போதும் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட்னா என்னன்னு உனக்கு தெரிஞ்சால் போதும் சம்திங் தட் லிமிட்ஸ் த ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் ஸோ அந்த ரியாக்ஷனில் எந்த ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷனை லிமிட் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் தான் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் இப்போ நம்ம ரியாக்ஷனில் எது லிமிட் பண்ணுது ஏ லிமிட் பண்ணுது பி நிறையா இருக்குது ஏ கன்சியூம் ஆகுதுல்ல விச் எவர் ரியாக்டன்ட் இஸ் கெட்டிங் கன்சியூம்டு ஃபர்ஸ்ட்
That is the limiting reagent. Are you clear now? Yeah, fine. We need to go with a problem. Yeah. Sir, what if both A and B molecules have same number of moles? It doesn't matter. அப்போ நம்ம limiting reagent சொல்ல மாட்டோம், அவ்வளவுதான். I am just telling you what is limiting reagent. So there is no question about what if both are equal or what if this is more than that. That's not the thing. I just want you to understand the meaning for limiting reagent. அவ்வளவுதான். சரியா? Let's go with one problem. இப்போ சில problem பண்ணலாம், stoichiometry based problems. Please make a note of the question. Calculate the amount of water produced. Calculate the amount of water produced by combustion of 16 gram of methane. By combustion of 16 gram of methane. Why many videos are off here? இதுக்கு எதுக்கு ப்ரெஷர்? இதுக்கெல்லாம் ப்ரெஷர் தேவையே இல்லை. சரி, let's first understand the question clearly. They are asking you to calculate the amount of water that is produced when 16 gram of methane is burnt. Combustion burning இல்லை. இப்போ 16 gram methane burn பண்ணோம்னா எவ்வளோ amount of water வருதுங்கிறத மட்டும்தான் நீ calculate பண்ணணும் இல்லையா? அப்போ முதல்ல மீத்தேனை burn பண்ணால் என்ன ஆகுங்கிறதுக்கு chemical equation நம்ம எழுதணும், right? So what is the equation? Methane gas, when it is burnt in oxygen, in presence of oxygen, it gives me CO2 plus 2H2O. Correct? Now, எவ்வளோ moles of methane எடுத்திருக்கேன்? 1 mole of methane எடுத்திருக்கேன். 1 mole of methane ல எவ்வளோ, what is the mass of that? 1 mole of methane is going to have 12 plus 4, which is 16 gram. 1 mole of methane is going to have, methane is going to be equal to 16 gram. So I can, இப்போ நான் in terms of grams நான் பேசுகிறேன். So 16 gram of methane is going to give me how much of water? 1 mole of water is 18 gram into 2. So 18 into 2? 36. அப்போ 16 gram of methane is giving me 36 gram of water. Correct? அப்போ question படி correct, find out பண்ணி 16 அவ்வளோதான் இல்லை. 16 gram எவ்வளோ burn பண்ணணும்னு தானே கேட்டிருக்காங்க. 1 mole is going to have 16 gram. அப்போ அதோட மாஸ் என்ன? 36. முடிஞ்சு. ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர். ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சம் அதர். இப்போ இன்கேஸ் இமேஜின் பண்ணேன், இப்போ இந்த கொஷினே கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ, 16 gram இல்லாமல் 20 gramனு வச்சுக்கோ. we have to go for the unitary method. You getting my point? இப்போ 16 gramனு கேட்டனால இட் இஸ் 1 mole தான் அவன் இன்டெரக்டாக சொல்லியிருக்கான். 1 mole of methane எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் கொடுக்குங்கிறத தான் கேட்டிருக்கான். ஸோ 1 mole of methane is having 16 gram. அதனால் அந்த 16 gram டைரெக்டாக நம்ம வாட்டர் பார்த்தோம்னா 36 வருது. ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர். சப்போஸ் கொஷனில் 20 gram ஆஃப் மீத்தேன் எவ்வளோ கொடுக்கும்னு கேட்டிருந்தான்னு வச்சுக்கோ. 16 gram is giving me 36 gram of water. அப்போ therefore 20 gram of methane will give me x gram. அப்புறம் எக்ஸுக்கு நீ சால்வ் பண்ணினா ஆன்சர். புரிஞ்சுதா? வெயிட், ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபினிஷ் திஸ் ப்ராப்ளம். அப்புறம் நம்ம அந்த 20 கிராமுங்கிறது எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கும். ஓகே, அதை நம்ம லேட்டர் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் தெம் ஃபினிஷ் திஸ். மாலிகுலர் மாஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவேன்?
Last class adana paathom. How to find the molecular mass? Just find it. Understood? Everyone copied this? Now in the question நான் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இங்கே 16 கிராம் இல்லாமல் I am just changing it to say 20 grams. Okay. First equation எழுதணும். 1 mole of methane எவ்வளோ grams கொடுக்குதுன்னு பார்க்குறோம், which is 16 grams. அப்போ 16 gram is giving me 36 gram of water. Therefore 20 gram of methane gives me x gram of water. அப்புறம் என்ன பண்ணணும், xக்கு சால்வ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். 16x is equal to 36 into 20, x is equal to 36 into 20 by 16. இதை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு 20 gram of methane burn பண்ணால் எவ்வளோ வாட்டர் அமௌண்ட் கிடைக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும். I just extended that problem, அவ்வளோதான். Yeah, finish this also. Yes. There is a 16 gram எப்படி சார்? என்னப்பா? 1 mole of meat is 16 gram. Okay, your voice is not clear, Karthikeyan. Keep the mic closer and talk. Sir, 1 mole of methane எப்படி 16 gram? 1 mole of methane எப்படி 16னா, கார்பன் வந்து 12 atomic mass, 12 into 1 plus ஹைட்ரஜனுக்கு 1 into 4. So 12 plus 4 16 gram தானே, புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Sir, 45 gram of 45 gram, it's right. Okay. Sir, empirical formula को molecular formula का என்ன difference? That's what I initially said. Empirical formula அப்படிங்கிறது ஒரு காம்பவுண்டோட பேஸ். ஒரு ஆட்டம் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்குங்கிறத சொல்கிறது தான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. ஓகே, அதிலிருந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலாக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், இஃப் யூ மல்டிப்ளை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா பை என் ஒன்லி யூ வில் கெட் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா. இப்போது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, சி given டேட்டாவை வச்சு பார்க்கும்போது we arrived at the empirical formula to be CH2Cl. This is the empirical formula of that compound. கொடுத்திருக்க டேட்டாக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் தானே சொல்கிறாங்க, ஒரு காம்பவுண்டை டேட்டா ஃபார்மில் கொடுக்குறாங்க, இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இருக்குது, இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாக்கு அரைவ் ஆகிட்டோம். இந்த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா தான் பேசிக் யூனிட், அதாவது CH2Cl அப்படிங்கிறது தான் பேசிக், விச் மீன்ஸ் கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் குளோரின் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் 1:2:1. தட் இஸ் த பேஸ். ஸோ அதுதான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. Molecular formula ngaradu, if you multiply that empirical formula with the value of n, you will get the molecular formula. Don't you see the difference between this and that? That is the difference between empirical and molecular formula. Okay, Shoaib, and the mathematical formula when you understand பண்ணிட்டேனாலே அதுக்கான difference தெரிஞ்சிரும். Molecular formula is calculated by multiplying empirical formula with n. We can never say empirical formula and molecular formula are same. We cannot say that. ஏன்னா மேத்தமேட்டிக்கலியே என்ன சொல்கிறாங்க, மாலிகுலர் ஃபார்முலா வேணும்னா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சி அதை என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ அது என்ன மோலார் மாஸ் பை எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா மாஸ். ஸோ டெஃபினெட்லி போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். யா Shoaib, you are okay with this? Are you clear with this concept? Yes, sir. Okay, fine. Next, let's go one other problem we'll go. How many moles of methane are required to produce 22 gram CO2 after combustion? I will repeat it. How many moles of methane are required to produce 22 gram CO2 after combustion?
I don't understand what you're saying, Karthikeyan. Please keep your mic closer. Sir, how many moles of methane are required to produce evaporation? To produce 22 gram carbon dioxide after combustion. இதுதான் question. சரியா? சரி. இப்போ ரியாக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? மீத்தேனோட கம்பஷன் தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ரியாக்ஷனே நம்ம எழுதிடலாம். சேம் தான். CH4 plus 2 O2 gives CO2 plus 2 H2O. Correct? Sir, answer is 0.5, sir. Correct. அதுதான் ஆன்சர். எப்படின்னு பார்க்கலாம். 1 mole of methane gives me 1 mole of CO2, right? Now you may think, why am I directly comparing with CO2? Na அவங்க கொஷினே மீத்தேனுக்கும் CO2வையும் ரிலேட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதை ரெண்டை தான் நம்ம இப்போ கன்சிடர் பண்ணணும். வாட்டரை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். போன கொஷின் தான் வாட்டரை இன்வால்வ் பண்ணிச்சு, அதனால் நான் வாட்டரை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, now this question is dealing with methane and CO2. So 1 mole of methane is giving me 1 mole of CO2. Methane molecular mass வந்து 16 grams we just saw, and CO2க்கு 44 grams. If you calculate, you will get CO2 molecular mass. So 1 mole of methane gives me 44 grams. 1 mole of methane is giving me 44 gram of CO2. Question enna? How many moles of methane? Illaya, so I will take it as x mole. X mole of methane. How many mole of methane will give me 22 gram of CO2? Just cross multiply. 22 is equal to 44 x. Appo it is going to be half. La x is equal to 22 by 44, which is 1 by 2, which is 0.5 mole. Adana half a mole of methane, which means 0.5 mole of methane. Purinjida? Everyone online, you understood? It is a simple unitary method. That's it. Make a note. இதெல்லாம் 1 mark தான். Done, sir. Say 8 grams, sir. irrelevant-ஆ பேசிட்டே இருப்பியா? Done, all of you? We'll go to the next question. Please take this question down. 50 gram. Am I audible? Okay. Yeah. Sorry, 50 gram, 50 kilogram, 50.0 kg of N2, which is a gas, and 10.0 kg of H2, which is also a gas, are mixed to produce ammonia, which is also a gas. Calculate the amount of ammonia gas formed and identify the limiting reagent. So this is a limiting reagent based question, and it is important for the
exam point of view. Noted the question, all of you? Focus here, let me explain. Yes, sir. They say that ammonia formation ku ammonia oda formula theriyum NH3. Ammonia form ஆகணும்னா நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் வேணும். அப்போ தான் ரியாக்ட் ஆகி அமோனியா ஃபார்ம் ஆகும். எவ்வளோ நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் கொடுத்துருக்காங்கங்கிற டேட்டா நம்மக்கிட்ட இருக்குது. எவ்வளோ இருக்குது? 50 kg ஆஃப் நைட்ரஜனும் 10 kg ஆஃப் ஹைட்ரஜனும் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வச்சு அமோனியா ஃபார்ம் பண்ணுறோம். கொஷின் என்ன? எவ்வளோ அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுது? 50 kg ஆஃப் நைட்ரஜனும் 10 kg ஆஃப் ஹைட்ரஜனையும் எடுத்தேன்னா எவ்வளோ அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நீ கால்குலேட் பண்ணணும். ரெண்டாவது, இதில் லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டோக்கியோமெட்ரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸுக்கு முதல்ல கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் எழுதிடணும், பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதிடணும். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். நம்மளோட ரியாக்ஷன் N2 which is a gas plus 3H2 gives 2NH3 gas. This is the balanced equation for production of ammonia. Now coming to the given data. Amount of nitrogen is equal to 50 kg. Right? Appo from this I will calculate the number of moles. Number of moles of nitrogen is equal to given mass by molar mass. Given mass 50, molar mass nitrogen ku 28. 14 plus 14, nitrogen ku 14, nitrogen molecule ங்கும்போது 14 plus 14 28 வந்துரும். ஓகே, இப்போ இது வந்து molecular mass வந்து கிராமில் இருக்குது, நம்மளுக்கு given mass வந்து kgயில் இருக்குது. So we will convert it to grams. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? Which means multiply by 10 power 3. This is the number of moles of nitrogen. Correct. Now next என்ன கொடுத்துருக்கான்? Amount of hydrogen which is 10 kg. இதோட number of moles calculate பண்ணலாம். அதே formula, I am not writing that formula, just substitute it. Number of moles is equal to given mass by molar mass. Hydrogen molecule க்கு 2. இங்கேயும் இது kg, இது gram. We have to convert it to totally gram convert பண்ணிக்கலாம். அப்போ multiply by 1000. Okay. So now we got number of moles of nitrogen and number of moles of hydrogen. Okay. இப்போ from the equation 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen. அந்த comparison எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 mole of from equation 1 mole of nitrogen requires 3 moles of hydrogen. Therefore இதை solve பண்ணேனா அதை நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன், நீ அங்கேயே solve பண்ணிக்கோ. 50 அதை நீ calculate பண்ணிக்கோ. Right now I will take this 50 into 10 power 3 by 28 gram of nitrogen will have how much of hydrogen அப்படின்னு நம்ம calculate பண்ணுவோம். அப்போ just take x. Correct? So இதை நீ solve பண்ணேனா உனக்கு என்ன வரும்? I will give you the value. நீ எவ்வளோ நேரம் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும், அதனால் நானே அதை சால்வ் பண்ண வேல்யூ வச்சுருக்கேன். ஐ வில் கிவ் தட் டு யூ. இட் இஸ் 1. நைட்ரஜன் தானே 1.7857. அங்கேயே நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம். திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.7857 இன்ட்டு 10 பவர் 3. இதோட ஆன்சர். ஓகே, so let us take the answer itself here, which is 1.7857 into 10 power 3 grams of nitrogen. எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் கொடுக்குது நம்ம calculate பண்ணணும், that is x. So x is equal to 3 into 1.7857 into 10 power 3.
அதானே x கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு. What is x? Multiply and tell me. Sir, 8. No. Sir, 5.357. 5.357. Yes, very good. 5.357 into 10 power 3 grams of என்ன calculate பண்ணியிருக்கோம்? Grams of hydrogen இல்லையா? இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம amount of hydrogen இருந்து number of moles calculate பண்ணியிருக்கோம், which is 10 by 2 போது it is 5 into 10 power 3. That is the amount of hydrogen which is yes இந்த given dataல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஹைட்ரஜன். நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் வேணும் ரியாக்ஷனுக்கு? 5.357. ஆனால் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குது? எக்ஸாக்ட்லி 5 into that is 5000 grams. அதுதான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அப்படி தானே? அப்போது 5 into 10 power 3 grams, அங்கே வந்து 5.3 into 10 power 3 grams. ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது கம்மியாக இருக்குது. எவ்வளோ வேணும் ரியாக்ஷனுக்கு? 5.35 வேணும். அப்போது லிமிட்டிங் ரியேஜென்ட் ஹைட்ரஜன் தானே? ஆக்சுவலி வி நீடட் 5.35, பட் ஹைட்ரஜன் காட் கன்சியூம்ட் ஃபர்ஸ்ட். அந்த 5 கிராம்ஸுமே டோட்டலாக கன்சியூம் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஃப்ரம் திஸ் வி கேன் சே தேர்ஃபோர் ஹைட்ரஜன் இஸ் த லிமிட்டிங் reagent. Correct? Make a note of this. Shall I proceed now? Yeah, tell me. ஆமா 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 ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் தான் போட்டிருக்கேனே. இங்கே பாரு, இங்கே பார்த்தாலே தெரியுதுல ஈக்குவேஷன் பாரு. 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen. அதை நான் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கேன், அவ்வளோதான். Got it, Karthik? அதுதான் யூனிட்டரி மெத்தட். தட் இஸ் த சிம்பிளான ஒரு லாஜிக். நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ? 1.7857 into 10 power 3.
ரைட்டா? அப்போ அந்த amount of nitrogen எவ்வளோ hydrogen கூட react பண்ணும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதனால் அதை we don't know how much of hydrogen it will react. We are taking that as x. Then you have to solve for x. அவ்வளோதான். Sir, you put the number of moles and you put grams, sir. No, sir. That is 1.7857 into 3 moles, no, sir. moles தான் அதில். You put the grams, sir. Oh, sorry. Write it as moles. Is it moles? No? Yes, sir. Moles. Okay. Then write it. Yeah, moles தானே calculate பண்ணுறோம். Number of moles. Unit மாற்றிக்கோ. சரி, next போகலாமா? 1 minute. யார் அது? Who's writing? Fast. So now we found out one part of the question. அதாவது question என்ன ரெண்டு பார்ட்டில் கேட்டிருக்காங்க. ஒன்று limiting reagent என்னன்னு கேட்டாங்க. limiting reagent கண்டுபிடிச்சாச்சு. அவங்க சொல்கிறது என்ன? 10 kg of hydrogen தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. அப்போ 10 kg of hydrogenல we see that we have only this much now. 5 into 10 power 3 மட்டும்தான் கிராம்ஸ் தான் நம்ம கையில் இருக்குது. ஆனால் நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வேணும்? 5.3 வேணும். 5.3 into 10 power 3 grams வேணும். So that is limiting the reaction. So we call that as the limiting reagent. So one part of the question is over. Second part என்ன? Calculate the amount of NH3 formed. Correct? Now let us draw a comparison between this hydrogen and ammonia. Since they are asking ammonia ங்கும்போது நேச்சுரலாக நான் அமோனியாவை கன்சிடர் பண்ணணும். They are asking how much of ammonia is formed. அப்போ I have to take this into account. 3 moles of hydrogen gives me 2 moles of ammonia. அப்போ 5.3 into 10 power 3 gram of hydrogen will give me how much of ammonia நம்ம எடுக்கணும். Again unitary method. You getting it? Let us do that. 3 moles of hydrogen gives me 2 mole of ammonia. அதானே as per the equation. This is as per balanced equation. Now நம்ம find out பண்ண hydrogen எவ்வளோ? 5.357 into 10 power 3 grams. 5.357 into 10 power 3 grams will give me how much of ammonia. இதுதானே நமக்கு வேணும். Right? Now find out x. Just cross multiply and find out. இங்கே கிராம்னே நான் மோல்ஸ் இதுடா கிராம்னு நான் எழுதியிருக்கேன். திரும்ப அங்கே கிராமை பார்த்து just make a note. Mole. Right? Change the unit. So 3 mole of hydrogen gives me 2 moles of ammonia. Appo this much mole of hydrogen gives me how much of ammonia? That's what I want. Appo cross multiply panna 3x is equal to 5.357 into 10 power 3 moles into 2. அப்படிதானே? அப்போ என்ன வரும்? x is equal to 5.357 into 10 power 3 divided by 3. Which is 3.571. Correct. 3.5714 நினைக்கிறேன். 4th digit ஆமா. 4 mole of ammonia நமக்கு கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? Wait, don't write. அப்புறமா எழுதலாம். ஒரே நிமிஷம். From the equation we compared, chemical equation we compared 3 moles of ammonia is giving me 2 mole of nitrogen. Appo this much mole of hydrogen gives me how much ammonia? அதுதான் நம்ம calculate பண்றோம். பண்ணிட்டோமா? I am getting this much moles of ammonia. Question they didn't ask how many moles of ammonia you get. They asked what is the amount of ammonia, which means you have to give it in mass. அப்போ மோலை மாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவேன்? mass is equal to number of moles into molar mass. So this 3.5714 into molar mass வந்து 17 இல்லையா?
17 gram. So multiply பண்ணி சொல்லு. என்னம்மா 37 2 இருக்கா into 2 எங்க நான் போட்டிருக்கேன் 357 ஓ into 2 இருக்கு சாரிடா I missed it மேலே ஸ்டெப்பில் 2 இருக்கு கரெக்ட் Sir, 60.713. correct 60.71 grams of ammonia புரிஞ்சுதா Yes, sir. Shall I go to the previous slide? We will just recap this problem. Listen carefully. So, the question is 50 kg of nitrogen when reacts with 10 kg of hydrogen, it produces ammonia. You are supposed to calculate the amount of ammonia formed and you also have to identify the limiting reagent. First, நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் chemical equation, balanced chemical equation எழுதிக்கணும். We have written that. Then data enna given data என்னன்னு பார்க்கணும். They have given the mass of nitrogen and hydrogen. அந்த மாஸை நம்ம மோல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா மாஸை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் ரைட் ரெண்டுத்தையுமே கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு and then we are going to compare 1 mole of nitrogen is reacting with 3 mole of hydrogen appo this much mole of nitrogen gives me how much hydrogen. That's how we have done this unitary method and we have found out the number of moles of hydrogen formed for this much moles of nitrogen. Are you all clear? Yes? Sir. Okay. Just a minute. Now, from the data நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் which is 5 into 10 power 3 grams. Given data அதாவது 10 kg of ஹைட்ரஜனில் நமக்கு எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்குது 5 into 10 power 3 தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஆனால் ரியாக்ஷனுக்கு எவ்வளோ வேணும் 5.35 into 10 power 3 moles வேணும். From this we understood that hydrogen is the limiting reagent. ஏன்னா தேவைப்படுற அளவை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ that is the limiting reagent. ஸோ ஒரு ரெண்டு சப்டிவிஷன் கொஷனுக்கு ஒரு சப்டிவிஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு லிமிட்டிங் ரியேஜெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க எவ்வளோ அமோனியா ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போது நேச்சுரலி இந்த அமோனியாவையும் இதையும் கன்சிடர் பண்ணலாம் we can compare 3 moles of hydrogen gives me 2 moles of ammonia அப்போது this much mole of hydrogen will give me how much of ammonia that's what we did 3 moles gives me 2 mole அப்போ this much mole of hydrogen gives me how much mole of ammonia அதை நம்ம பண்ணப்ப I got this much mole of ammonia is produced by 5.357 into 10 power 3 moles of hydrogen. Okay, right. Question is not how much moles of ammonia is formed in கேட்கல அப்படி கேட்டிருந்தா இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் question கேட்டது how much is the amount of ammonia formed அப்போ you are supposed to convert it into grams ஏன்னா mass தான் நீ கொடுக்கணும் we just converted number of moles into the molar mass will give me the mass so 17 is the molar mass for ammonia அதை multiply பண்ணா we get the mass. Are you all clear with the problem? Yeah? Fine. What is your doubt? Sir, in the before slide, sir, we have found for both N2 and N2 the number of moles, but while cross multiplying
ம் So before itself we'll know that what is the limiting agent. அது அப்படி பார்த்தோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் ரிஸ்க். We cannot do that. So find it out with the values you will confirm. Okay. So here we can take N2 also as an X, and we can. Why to take N2 as an X? அது தேவையில்லை. You have to go with this. You need not take N2 as an X. N2 தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஹைட்ரஜனை தான் நம்ம இப்போ ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். அதனால் ஹைட்ரஜன் தான் X. சரியா? Got it? சரி. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? Next we have the concentration terms such as if you can take it down. Thank you. We will go to the concentration terms. Concentration அப்படினா என்ன? Yes, amount of solute per solvent. ஒரு particular amount of solventல எவ்வளோ solute add பண்ணியிருக்கோமோ அதை வச்சு நம்ம concentration சொல்லலாம். We have different methods to find the concentration. One is mass percentage. Mass percentage. So mass percentage of solute. You can find the mass percentage. Please take down the formula. Mass percent is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. Mass of solute divided by mass of solution into 100. I hope you know what is solute and solvent and solution. Solute is the smaller amount of the substance that you take and which you dissolve in larger amount of solvent. So solute and solvent together is called the solution. ஏன் இங்கே 100 போடுறோம்னா இங்கே percentage இருக்கிறதுனால we are multiplying with 100. ஓகேவா? அடுத்தது we go to mole fraction. This is one other way to express concentration. Mole fraction of solute, which I will take it as A. Solute na A in vechukren. Don't write, I'll give you time. Mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent. Solvent na B in vechukren. N of A is number of moles of solute, N of B is number of moles of solvent. If I divide the number of moles of solute by total number of moles of solution, N of A plus N of B is nothing but total number of moles of solution. Illa separate சொல்லணும்னா number of moles of solute plus number of moles of solvent ன்னு சொல்லலாம். இப்போ mole fraction of solvent நான் கண்டுபிடிக்கலாம். Mole fraction of solvent, which is taken as B, is equal to NB by Na plus Nb. Correct? Now if I want the total mole fraction of solution, I can add up this equation and this equation. Right? Mole fraction of A plus mole fraction of B. This psi A ன்னு சொல்லுவாங்க. Psi A means mole fraction of A. In the symbol psi. Psi B na mole fraction of B. So when I add both, this is psi A, this is psi B. சரியா? அது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணும்போது n of A by n of A plus n of B plus n of B by n of A plus n of B, which is equal to n of A plus n of B divided by n of A plus n of B, which is equal to 1. அப்போ psi A plus psi B is equal to 1. That means mole fraction of solute plus mole fraction of solvent will always be equal to 1. அப்போ எனக்கு mole fraction of solute தெரிஞ்சிருச்சுனா mole fraction of solvent 1 minus psi A ன்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சிடுவேன். நான் இதே ஃபார்முலாக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. எப்படி பண்ணாலும் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரும். இப்போ mole fraction of solute நீ இந்த ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா 1 minus mole fraction of solute is going to give me mole fraction of solvent. ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இல்லை சார் நான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன், இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவேன்னா நீ அப்படி கூட பண்ணிக்கோ, சேம் ஆன்சர் தான் வரும். ஓகேவா? Please make a note of the formulas.
In physics, you will be learning about precision and accuracy, significant figures and all there, right? Dimensions. La. You have learned already, it's done. Yes. Sir did dimensional analysis. Yes, sir. Then it's done. Huh? But you should have known, no? Significant figures. எல்லாம் ஃபிசிக்ஸில் வந்தாலும் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்தாலும் significant figures calculate பண்ணுறதுக்கான rules are same. We can just do it. We will do it after I finish the rest of the things. இந்த சாப்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, அதை முடிச்சோன்னா we can do it. But anyway, you already have a knowledge about it, I believe. Right? So it will be easy. Copied all of you? So what did we see in today's class? What did we see? How to calculate empirical formula and molecular formula. Sir, standard. Stoichiometric equation. அது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் லிமிட்டிங் ரீஏஜன்னா என்ன, அது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். கரெக்டாக? அதுக்கப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்ன, அண்ட் அதில் மாஸ் பர்சன்டேஜும் மோல் ஃப்ராக்ஷனும் பார்த்துருக்கோம். ஃபார்முலா மட்டும் பார்த்துருக்கோம். we'll have to go with the problems based on this formula. That will be done in the next class. And then I'll have to go to molarity. There is one other concentration term. You have molarity also. Molality also இருக்கு, அதுவும் இருக்கு. இதை முடிச்சுட்டு then we will move on to what is that significant figures, precision, accuracy, அப்புறம் அந்த scientific notation. அதெல்லாம் ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும். இப்போ நீ scientific notationலாம் வச்சு தான் ப்ராப்ளமே பண்ணேன். அதனால் அது என்னன்னு உனக்கு தெரிய வேண்டிய புதுசு கிடையாது உனக்கு. யூனோ இந்த 10 பவர்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்ல, தட்ஸ் ஹவ் வி யூஸ்வலி சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன்னாலே அதுதான். இப்போது கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் யூ மைட் ஹேவ் வேல்யூஸ். இப்போது 0.0004 அப்படிலாம் இருக்கும். அதை வந்து என்ன பண்ணலாம், 4 பாயிண்ட்டுன்னு போட்டு இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் ஹவு மெனி எவர் ஜீரோஸ். தட்ஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு ரெப்ரசன்ட். ஏன்னா அந்த 0.00லாம் வந்து it's not easy la, for calculation we cannot take it easily, adanaala 10 powers la express பண்ணுவோம். It's just for simplicity, that's it. We'll see all that and we'll wind up this chapter. Probably in the next class I'll be finishing this chapter, then I will be continuing with structure of an atom. Okay, so this is the plan and I want all of you to prepare whatever I have thought. இன்னைக்கு பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீ twice or thrice work out பண்ணேனா மட்டும்தான் உனக்கு ஞாபகம் வரும். இங்கே புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ போனேன்னா அது அப்படியே மறந்து போயிடும். நான் இப்போவே சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ மே ஆஸ்க் எனிபடி டு கம் டு த போர்ட் அண்ட் ஈவன் சால்வ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ பெட்டர் ப்ராக்டிஸ். ஃபார்முலா எல்லாம் தரோவாக இருக்கணும். டெஃபினிஷன், லாஸ் எல்லாமே தரோவாக இருக்கணும். யூ ஷுட் நாட் கம் அண்ட் சே சார் ஐ டென்ட் ப்ரிப்பேர். தட் யூ ஷுட் நாட் சே. தட்ஸ் அ வெரி பேட் ஹேபிட். பீயிங் இன் 11th and 12th and all, you have to keep studying. You have to put on your efforts. Only then it will reflect in your marks. Got it? And chemistry monthly test portions தெரியுமா? Structure of an atom கொடுத்துருக்கனா? சரி, I'll be sending the message. என்னைக்கு monthly test உனக்கு? Coming Sunday தானே? We will have first chapter along with structure of an atom, whatever I have taken so far. Next class எடுக்கிறது வேண்டாம். இது வரைக்கும் எடுத்தது வரைக்கும் படித்தா கூட போதும். சரியா? எஸ், எது வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் an atom ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டோட ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஹாஃபும் அலாங் வித் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். யா, ஃபைன் தென். see you all in the next class. Thank you. Good night. Thank you.